Добрый день, коллеги. Сегодня мы проведем вебинар, точнее сказать, компания Fohn и представители компании Fohn проведут вебинар, обзорный вебинар по акустическим системам Fohn. Соответственно, я и моя коллега Дарья, будем ассистировать при этом. Я буду выступать в качестве переводчика, по крайней мере, постараюсь это сделать более или менее достойно. Это мой дебют сегодня, поэтому заранее прошу прощения, если будет что-то не очень хорошо или криво. Поэтому вы пишите в чате, там, может быть, какие-то поправления, если вдруг я что-то некорректно переведу, а вы это заметите. Вот, значит, наверное, я могу представить коллег, но, скорее всего, правильно это сделать, чтобы они сами представились, а я переведу то, как они это сделают. So, colleagues, could you please introduce yourself, a few words about yourself? Hello, thank you everyone for being here. I am Fernando Vidal-Wagner. I am applications and sales engineer here at Fohn, and I take care of the international business supporting projects and support our international partners like Brulov in Russia. So I'm very happy to be here today with you and have an overview on the company and on the portfolio. That's me. And I think you can also see Samuel now. He's on the mobile camera. Hello, Samuel. Can you hear us? Yes, absolutely. So I'm Samuel. I'm working in customers relation export. And yeah, I'm today your local guy, let's say it like this, so I can move around here in our facility and show something whenever it's interesting for you. Ну, значит так, первым представился у нас Фернандо Видал-Вагнер. Это у нас инженер, техническая поддержка продаж и международная поддержка. Соответственно, они осуществляют поддержку таких партнеров, как мы, как Брюлов. И вторым представился Сэмюэл. Это, можно сказать, региональный менеджер или менеджер по продажам. И, тем не менее, он также является хорошим техническим специалистом и неоднократно оказывал техническую поддержку как мне лично, так и моим коллегам. Thank you, guys. So actually, should I start? Yeah. So basically, a short introduction about the company. Samuel is actually somewhere down the building here using on the presentation. We are removed beginning of last year, beginning of 2020. And this was reuniting 7 locations we had around in Nürtingen here in Germany to one single facility where we do all the administration, sales, R&D. We have our demo rooms, we have our training rooms, production, and all the warehouse as well. So we are now united under one place. Hopefully soon also be able to invite the international colleagues. Значит, сегодня мы расскажем о акустических системах Fohn и начнем с того, что несколько слов о нашей компании. Наша компания существует с 1993 года, занимается разработкой, базируется в городе Нюртинген в Германии. И не так давно мы построили новое здание. Теперь, если раньше было разнесено, как бы отдел продаж был в отдельном здании, производство в другом, то теперь все это под одной крышей. И, собственно, и склад, и разработка, и демозона, и тестирование, и так далее, и так далее. Собственно, все собрано в одном здании. И Сэмюэл сейчас находится
вот Фернандо находится на втором этаже, а Сэмюэл находится сейчас на первом этаже, и нам показывал холл и то, что происходит на улице. Может быть, он тоже покажет и нам сегодня тоже. I'd say we see the video now. So at the end of the video, they show us a little bit where we are, and there's a tour around the building. Luckily, we have it with Russian subtitles, so you probably will be able to follow everyone. Should we go on with the video? Сейчас мы покажем видеотур по зданию. Он с русскими субтитрами. Да, мы можем показать. Я? Hello and welcome to Fohhn. Nice to have you here. Today I would like to take you through the company and show you where and how our products are made. Let's start right here in the Fohhn experience world. Our passion for music is evident everywhere. Symphony, big band and world of music are our seminar and meeting rooms. Numerous training courses, meetings and video conferences take place here. And right here, a new product idea is born. Of course, it's still a long way to go from the idea to the final product. And it takes many specialists, creative minds and skilled craftsmen before we hold the first prototype in our hands. Our R&D consists of the acoustics, mechanics, electronics and software departments. This is the place where people measure, solder, program, test, revise and optimize until everything is perfect. In addition to the best sound, we pay particular attention to the durability of our products. The goal is 100,000 hours of safe operation, and we give you a 5-year guarantee on all our systems. Each product is subjected to various endurance tests in this specially built torture chamber. This machine simulates a bumpy road. The development of digital technologies and software has always been important to us. The current milestone is certainly the 3D simulation software Fohhn design. And that lives here. Here we provide the resources for this web-based application in the form of this constantly growing server farm. The Fohhn family currently has almost 100 members. Now we are visiting administration and sales. This is where suppliers are found, orders are placed, customs declarations are carried out, and all the other paperwork is done. We are always at your side with advice and action. Customer support, technical support, and planning engineers are always happy to assist you. The best thing in life are the breaks. Finally united under one roof, we now meet more often in everyday life. The breaks are best spent in our canteen or with a great view on one of the terraces. Over 100 different speaker models, system amplifiers in all performance classes, a wide range of accessories, and. All of this requires countless components and a large number of different small parts. More than 6,200 items. No less than 550 different types of screws are stored on 3 floors and 2,500 square meters. Over the course of a year, we process more than 16 tons of wood and over 4 kilometers of aluminium profiles into loudspeakers. Wherever possible, we rely on regional suppliers and quality parts from Europe. Because sustainability is just as important to us as the high quality of our products. However, should something ever break, all Fohhn products can generally be repaired. In doing so, we are making a conscious statement against the throwaway mentality and the waste of resources. We have all speakers in black and white color in stock, but special requests are always welcome. We meet all color requests, and thanks to Fohhn texture design, we can even provide photorealistic surfaces for many of our products. If it doesn't fit, even the length of the enclosures can be made to measure. Here in the pre-assembly line, a lot of manual work goes into our products. The assemblies are created from many individual parts. Fohhn started manufacturing sound systems in 1993. During this time, we have continuously developed and expanded our vertical range of manufacture. It's no longer just about speakers. The heart of a sound system is certainly the electronics.
Our system amplifiers are developed and manufactured here in Hamm. No device leaves the factory without a comprehensive check by our specialists. All electronic devices also spend the night at the burn-in. In this way we ensure that there is no rude awakening, even after installation. Here the final assembly takes place, at the total of 10 workstations. The result is the final product. Precisely coordinated processes, experience and the passion for the product are reflected in the high manufacturing standard of our entire portfolio. These eyes see everything. The Quality Assurance Department uses a variety of tests to ensure the quality of all materials used and thus contributes to the fulfillment of our high standards. In a final test, our speakers have to show what they can do. The correct function of the product is determined in a specially developed measuring process. There's always a good mood in our shipping department. Sure, it's kind of Christmas here every day. Carefully packaged, we ship from here all over the world. By the way, we usually deliver standard products from stock. That shortens the delivery time. That's all for today. Thanks for watching. We look forward to welcoming you at our Fohhn spa. See you soon. So, I guess you followed the video with the subtitles, and you are able to see my screen now again. Мы посмотрели видео. Надеемся, что все было со звуком и с субтитрами. И теперь мы видим презентацию. So, thank you. Well, the idea, as you've seen, we are more than just a loudspeaker manufacturer. We try to offer a whole solution for a sound system, and this, at the end, what you see is a loudspeaker with a logo in there. For this loudspeaker to sound properly, there is a lot of things behind hardware and from the planning and services side. So we want to say that we are the expert of audio, and we provide you with a whole range of hardware and services solutions. Здесь мы видим на картинке просто акустическую систему с логотипом, но на самом деле за этим логотипом гораздо больше. Это и разработка, и проверка качества, это комплексное решение, электроника и так далее, и так далее. So software is very important for us. We have own developed software platform since 2004. System amplifiers, we have been working in expanding the range with self-developed technology here in-house, from small to larger range system amplifiers, but then also all the servicing side. So the training to get trained on the technologies, to have all the required project support from the specialists. The customizing is very important. We are kind of standardizing customization, which is kind of a contraposition, and of course the service. All this makes that at the end, your loudspeaker you put in a room or in any place, it will have a proper result. It is a good loudspeaker. It has a good background and also a good process by fulfilling this project. Мы большое внимание уделяем разработке программного обеспечения, разрабатываем с 2004 года. Также мы разрабатываем усилители системные для всей линейки, начиная от самых маленьких акустических систем до самых больших. Также оказываем техническую поддержку, забыл сказать, разрабатываем аксессуары для этих акустических систем, оказываем техническую поддержку и так далее, и так далее. Ну и также обучение проводим, поддержка проектов и для самых требовательных заказчиков
производим кастомизацию продукта, то есть это изменение цвета по желанию и также внешнего вида, динамиков, размеров и тому подобное. Ну и ремонт, естественно. We can go further. So all this we offer thanks to a team, which is a long-lasting team. Usually the people working on Fohhn, we have long working relationships with teams. So we mix experience, passion, because many of us have a background from the music industry, or we are musicians ourselves. So it is a nice mixture of a team we have in supporting your projects. Наша команда действительно специалисты в этой области, потому что они имеют огромный опыт работы с звуковым оборудованием. Многие вышли или продолжают работать параллельно в музыкальной индустрии, и поэтому могут оказать качественную, квалифицированную поддержку. Something I really introduced already before is we've been working in the last years in expanding the range of system amplifiers we have. We now are proud to produce from the smallest 100 watt per channel amplifier to the largest 4,000 watt per channel amplifier, everything with all self-developed technologies and manufactured here in-house. Здесь мы представим усилители, которые были обновлены, линейка усилителей была обновлена в прошлом году, и в эту линейку входят все типы усилителей от самых маленьких от 100 Вт до 2-4 киловатт. Они являются многоканальные усилители, и, соответственно, усилители содержат процессоры, звуковые процессоры внутри, и которые управляются программным обеспечением. And then now we can also be proud to be able to offer 5-year warranties. So when a project is when we call the system warranty, so it means that the Fohhn speakers are driven by Fohhn amplifiers and the system is commissioned by a Fohhn certified engineer, then you have a 5-year warranty on the system. Также мы рады сообщить о том, что мы осуществляем гарантию 5 лет на всю продукцию, потому что наши инженеры смогли, ну, то есть вся технологический процесс позволяет, как мы видели на видео, позволяет гарантировать то, что это оборудование будет работать в течение этого срока. And of course, again, you've seen already on the video, I think that's self-explanatory. We are very proud to produce everything in here, in this building you've just seen in the video. Также мы видели, ну, собственно, то, о чем я уже говорил, мы видели этот процесс на видео, и не будем на этом задерживаться, давайте пойдем дальше. Topic visual integration has been long-term companion of us. The company was founded by musicians that were playing in churches, so churches also had a requirement of visual integration in column speakers and so on. So visual integration is something we have in our roots as a company. We offer from a huge color variety. We have our own paint shop, so we can deliver quite quickly any custom color you want on your speakers, or, for example, photorealistic surfaces printed in the aluminum. And lastly, we also offer the possibility to make length adaptation of the speakers, depending, for example, on the size of your screen. So customizing and visual integration is a huge topic. Та вещь, на которой мы уделяем особое внимание, это визуальная интеграция, начиная, то есть чтобы это хорошо смотрелось в музеях, в церквях и так далее, ну или чтобы это было незаметно скорее, да. Поэтому мы предлагаем выбор огромного количества цветов, также возможна текстурная покраска, и дополнительно можно изменять под заказ размер корпуса.
корпуса делаются как деревянные, так и из алюминия. So that's some examples, self-explanatory examples on what you can do with length adaptation of speakers, for example, or color. На предыдущем слайде была показана акустическая система в виде саундбара. Это серия Scale. На самом деле она, естественно, имеет определенный размер по умолчанию, но в данном случае ее размеры были подогнаны под ширину дисплея. You have some color customized in here. You have the speakers, so color adaptation. So it's some examples on visual integration. Пример визуальной интеграции, когда акустические системы были покрашены под цвет интерьера, ну или подобраны к интерьеру. Если вы последите за мышкой, то как раз увидите, где расположены эти акустические системы. Так они сразу их сложно найти даже на первый взгляд. Project support, we said we try to accompany you on your project, be together in the project from the planning to the commissioning. So in certain projects where you need also commissioning support, we are or directly or via our partners like Brulov, we are able to deliver you also commissioning and planning support. Мы оказываем поддержку от самого начала проекта и до самой сдачи. Причем мы можем оказывать поддержку как конечному заказчику, так и через наших партнеров, таких как Брюлов. We try to show it that way that we are in many market segments where mostly we are a pro audio installation company. So many of our projects and products go into the pro audio installation market, but of course AV system integration is also a big part of our portfolio and our business market segment. Very growing market in business communication and learning, so we are also expanding our portfolio in that direction. We already have a huge range of speakers dedicated to conferencing and business communication, and we're even expanding it more and more. Voice alarm EN54 systems, we also have some products on that. Live sound, which of course lastly has been less, but still we have a great range of products for live sound. Immersive audio, so we're doing 3D audio collaborations with manufacturers of 3D audio DSP systems, and of course we also have some portable systems, MI business. Мы работаем в разных сегментах рынка. Основную часть наша продукция заточена под инсталляции про аудио. Также, конечно, в сегменте интеграции тоже часть линейки у нас задействована. И сейчас набирает обороты сегмент бизнес и обучения, то есть это конференц-залы, аудитории и тому подобное. Следующий сегмент – это системы оповещения. И следующее – это живой звук. В линейках представлено не так много оборудования, но тем не менее мы уделяем огромное внимание именно этому разделу оборудования. И постоянно проходят какие-то мероприятия, прокаты и так далее с использованием акустических систем Fohhn. Также есть 3D аудиомоделирование. Акустические системы Fohhn широко используются в таких системах имитации акустики. Ну и, естественно, портативные системы для мобильных каких-то приложений, инсталляций. Software is, as I said, we've focused on software since 2004. We have two main pieces of software. One is our setup and control software, which is Fohhn AudioSoft. And lastly, we came out with Fohhn Designer the last 1.5 years, which is a web-based simulation tool
I encourage you to talk with Dimitri or with Daria and organize maybe in the future a webinar on this topic. Very interesting to be able to create an account and design your projects online. So how does the workflow look with the Fohhn Designer, which is the acoustic simulation tool, and the Fohhn AudioSoft? So we have our project, we design it in 3D with any tool we may use for 3D design, and we can make our simulations. Then when So sorry, can I just help you to translate? Yeah. Okay, thank you. Значит, мы большое внимание уделяем разработке программного обеспечения. Это программное обеспечение Fohhn Audio, которое позволяет осуществляет контроль всех линеек акустических систем и усилителей со встроенным процессором. И также недавно мы запустили возможность, то есть сервера с поддержкой программного обеспечения, Fohhn Designer, в котором возможно построить, ну, или работать скорее с 3D-моделью помещения для того, чтобы произвести моделирование акустического объекта и использовать акустические системы Fohhn при этом. So the workflow is you start with your Fohhn Designer project, you do the simulations, you try different setups. We will see in a minute at the end of the webinar some examples. Then you can export these settings into Fohhn AudioSoft, which you connect via PhoneNet to the devices or to the system amplifiers. So at the end, you have only one control software and one design software. And with all this, you can manage all the speakers we have in our portfolio, the old ones and the new ones. So it's a single piece of software for everything. You don't need separate software for firmware updates or any other things you could imagine for configuring the systems. It's in one single software. У нас, соответственно, есть такой комплекс программного обеспечения, который позволяет провести проект от разработки, от дизайна и далее контроль всех всевозможных устройств, которые выпускает Fohhn. И я забыл еще сказать из прошлого выражения Фернандо, что по программному обеспечению и по вот этому Fohhn дизайнеру мы, возможно, подготовим отдельные вебинары и постараемся как-то более углубленно рассказать про это все. Network integration, so we're talking about controlling the systems with Fohhn AudioSoft, but we are able to control them also via third-party systems like AMX, Crestron, MediaMatrix. We have many possibilities of integrating a third-party control via TCP, UDP commandos. We can use serial commandos, so we have different possibilities of integrating systems and also integrating in audio networks. So of course Dante is standard, but we can also do Dante with fiber newly. So we have fiber interfaces for Dante when you have to do long runs. We have an extended portfolio on this as well. Также мы уделяем большое внимание системной интеграции сетевой. Начиная с того, что Fohhn разработал свой собственный протокол Area для управления и передачи звука внутри, между своими устройствами. Естественно, поддержка Dante и Optacor — это по факту, по сути, это Dante, переданная по оптике. И также мы осуществляем поддержку сторонних контроллеров, что позволяет поддержку управления по TCP, UDP, по RS-232 с внешних контроллеров, таких как AMX, Crestron, Extron и так далее. Q. I know you also do Q in your distribution. So Q, we are also, Samuel actually did some integration with Q panels as well. Да.
Наша Q-систем, которую мы дистрибутируем, естественно, тоже поддерживается. Ну, собственно, тут это не ограничено вот этими надписями, которые мы сейчас видим на слайде. Естественно, что так как это открытый протокол, то с любых абсолютно систем управления можно этим делом управлять, потому что команды есть, они доступны. И Фернандо говорит, что Сэмюэл недавно как раз делал такую интеграцию именно с панелью управления Q. We have some actually here in Она our прям headquarters. здесь есть. Moving to the product range, so now we see a glimpse of the different product ranges. We start with a media scale. So the media scale is, like we say, our COVID product. We came out luckily before COVID with this product, and it's a product very focused on the conferencing and education markets. It's a, well, yeah. Начнем обзор наших устройств. Начнем с линейки Media Scale. Media Scale мы запустили еще до того, как пошла эта вся тема с ковидом. И они очень хорошо вписались позже в инсталляциях, как раз связанных с обучением, с конференциями, видеоконференциями. Как раз вот именно в этих сферах эта линейка хорошо пошла. So the interesting thing about this is that it is a line source housing, so it looks like a line source speaker, so it's nice to see, nice to integrate visually. Actually, it is a point source. Acoustically, it's a point source with an extended low end thanks to passive radiators. This means you don't need a subwoofer when you're using media scale speakers. And this is ideally for this kind of training rooms, conference room, where you don't have a place to put a subwoofer. It is also, as it is a point source, it has not a long reach, so it's for rooms up to approximately 12 meters. That's the main application where you use media scale series. Значит, чем интересны эти акустические системы, то, что несмотря на то, что они имеют внешний вид похожий на акустические системы линейного типа, при этом они являются точечными источниками. Но здесь добавлено такое расширение, extension, низкочастотная или низкочастотная мембрана, которая позволяет, существенно расширяет диапазон воспроизведения частот в низкочастотной области и позволяет использовать акустические системы довольно хорошо без поддержки сабвуферов. И как раз хорошо их использовать в тех местах, где сабвуферы неудобно устанавливать или же в принципе невозможно, но при этом хочется иметь какой-то более-менее нормальный низ. So we have different models for putting on the sides. We can integrate them in a media steel. We can also put them attached to screens, so we have accessories to attach them to screens and to make them scalable, so we can cut them on the right size. I don't know if Samuel is hearing us, and if he's downstairs, he may show us an application where we see, there he is. Yes, sure. So I just switched my camera, so hopefully you can see it. I'm just in our lobby area, and here we have one example of such an application. You can see a 65-inch screen, and you can see our media scale speakers here at the sides, so perfectly adapted to the size of the screen. So we are working there on millimeters. Значит, по поводу Media Scale, как я уже говорил, они могут, как раз Scale, это они могут быть скалированы, да, масштабированы, изменены размеры под размеры дисплея. Также есть аксессуары для крепления этих акустических систем возле телевизора или, вот, например, есть рамы для крепления прямо на крепеж ЖК-панели акустических систем. То есть они, получается, крепятся к кронштейну, а потом уже на них вешаются акустические системы. То есть они не на стену вешаются, а прямо на кронштейн. Вот. И Сэмюэл показывает, прямо у них в лобби находится 65-дюймовая панель, где миллиметр в миллиметр подогнан размер акустических систем.
So, and I'm showing here just at the back also the brackets. So we have different kind of brackets, so up to 3 for different sizes of the screens. So you can attach the speakers perfectly to a Visa bracket at the back, and this bracket is also carrying the amplifier. Соответственно, есть, по крайней мере, 3 типа вот этих вот кронштейнов, брекетов для крепления к ЖК-панелям разного размера. И также есть брекет для крепления небольшого усилителя как раз под эти акустические системы за панелью. Yeah, so I give back to Fernando. Oh, we actually can see Samuel. I just wanted to talk about the built-in speakers. So the ones we have for integrating in furniture or in the ceiling. So that's the Integrator series. Here you see some examples integrated in media steels or the ceiling speakers in here. I think we also have some examples just where Samuel is walking around, and he can show us one of our conference rooms down. Yeah, so here you can see one example of a typical application with the media furniture and integrated into this furniture. Yeah, just below the screen. Значит, здесь мы как раз видим то, что акустические системы у нас могут быть интегрированы не только на кронштейны, но и внутрь, то есть в стены или в потолок. Есть специальный интегратор-серия, серия акустических систем потолочных. И также вот на этой картинке у нас встроена именно в мебель. Ну и Сэмюэл показал это в офисе Fohhn в переговорке. Также используется интеграция подобная. Both series are perfectly matchable with the MA4100, which is the smallest amplifier from our range, 100-watt amplifier. So we're talking about the media scale, or we're talking about the smaller speakers for integrating the Integrator series. The perfect match is with the MA4100 amplifier. Специально для вот этих небольших акустических систем, потолочных или корпусных, вот scale, media scale, и также других акустических систем маленькой мощности других серий, специально разработан 4-канальный усилитель 4 по 100 Вт на 4 Ома. So this is really easy to integrate, just half rack size, one height, very compact. Он очень компактный, полрэка, соответственно, есть кронштейн для крепления 2 усилителей в рэк рядышком. Okay, moving to the next series, we've seen the media scale, we've seen the integrated speakers. Now let's see the ARC series, which is Pro Audio point source speakers, high quality wooden housing with many customization possibilities like color. You can have customization for outdoor use, so you can recover them with special outdoor protection. And we have a huge range, so it's ranging from 5-inch to 15-inch top speakers, and the subwoofers range from 6.5-inch to 18-inch size. We have a whole range. После предыдущих 2 линеек мы переходим к следующей серии. Это ARC-серия. Это точные акустические системы, классические, можно сказать. И здесь линейка тоже довольно широкая, от 5 дюймов до 15 дюймов топы. Да, корпуса выполнены из дерева. И для сабвуферов, по-моему, от 8 дюймов до 18 дюймов сабвуфера. Here's some examples on distributed sound, also in conferencing, in larger conferencing spaces. You can see them here, coming from the ceiling. Shopping malls, typical distributed sound application, or sports arenas, where we also have some distributed sound systems. Сейчас мы смотрим примеры инсталляций в
маркетах, в конференц-залах и, соответственно, на спортивных объектах. Moving to the next series, the line source speakers. So our passive line source series is the Linear LX. We have it in different sizes. So we've seen the media scale for the smaller rooms. If our room gets larger, or we need to throw larger, or the acoustics become a problem, we need to have a control on the vertical directivity. And that's when we start using the Linear LX speakers, passive line source speakers. Да, я забыл перевести по поводу Media Scale. Было указано, что они были разработаны для небольших помещений, там 10-15, максимум 20 метров, если делать распределенку. Теперь мы переходим к следующей серии Linear LX. Это именно акустические системы линейного типа. Они представлены в разных размерах для покрытия, соответственно, разных по размеру, по объему помещений. So here we had some examples on conferencing places where Linear LX fit very well, or this one here, training rooms. Other examples are churches or places where the acoustics are difficult, so you need the directivity of a line source speaker. Значит, эти акустические системы хорошо подходят для конференц-залов. Вот если их использовать без сабвуферов, они подходят для речевого диапазона. И так как это акустические системы линейного типа, то их хорошо применять в акустически сложных помещениях, таких как церкви или аэропорты там, и так далее, где большая реверберация. Соответственно, там, где нужна направленность некая звука, там хорошо подходят эти акустические системы. Собственно, для этого они были разработаны. Again, we've seen now all the series of passive speakers. We've seen the media scale, we've seen the integrated speakers, the ARC series, and the LX speakers. So all these are passive speakers that match perfectly with our amplifier range, ranging from the smallest. I talked about the smallest one already for the let's say less powerful speakers, the scale and the integrator. But we can scale up. We have 4 times 600 watt, 2 times 1200 watt from the MA series, which is this ones here on the top, which is only installation range. And then we have the DI series, which is installation and mobile use with more power as well, from 1000 to 4000 watt. You always have the choice of having almost any loudspeaker can work with any amplifier, thanks to the DSP presets that come from our R&D that optimize the response of the amplifier to the loudspeaker and also protect it for over voltage or for breaking. Ну, в общем, мы об этом уже говорили. Мы перешли к системным усилителям. Они представлены в двух, скажем так, линейках основных. Это медиа усилители небольшого размера, небольшой мощности, которые разработаны в основном как раз для использования с акустическими системами небольшой мощности и вот этими media scale. Они представлены в трех моделях. Это 4 по 100, 4 по 600 и 2 по 1200. И они в основном предназначены для инсталляций фиксированных, как бы, скажем так, менее защищенные по сравнению с DI-серией. А DI-серия предназначена, соответственно, для крупных мобильных инсталляций, для концертов, где нужна большая мощность. И благодаря тому, что эти усилители все имеют DSP, процессор, аудиопроцессор на борту, это позволяет использовать пресеты, специально разработанные разработчиками, извините за тавтологию, подогнаны под определенные акустические системы, что позволяет по максимуму использовать их возможности.
Now we're going to see a glimpse on the beam steering technology. So, beam steering is the possibility of focusing the sound via DSP processing of the signal, which is used on each driver. And that's a technology we have been working on since many years. The first product we launched in 2008, so we are in the market for almost 12-13 years with beam steering products, and is, let's say, our core technology and what we are very known for, beam steering. Следующее мы переходим к электронно управляемым акустическим системам с электронным управлением лучом, так называемая технология Beam Steering. Она позволяет фокусировать звук в определенных пределах. Мы довольно давно уже занимаемся разработкой этой технологии и, собственно, уже достигли определенных хороших результатов в этой области. So when you use beam steering when you have acoustically complicated spaces or challenges in how to steer the audio to the audience. Let's show some examples on what we can do with Fohhn beam steering. For that, I just have a window here with beam steering system in there in our Fohhn AudioSoft. That's the software for controlling the systems, and we can also see the response of the speaker in there. Эта технология, эти акустические системы были специально разработаны для акустических сложных помещений, и программное обеспечение, которое сейчас мы немножко покажем, продемонстрирует, как мы можем управлять этими звуковыми лучами, этими акустическими системами. So that's basically how a line source speaker is radiating when you place it vertically. That's a vertical cut, and that's how a speaker is radiating. So you have a main beam and you have some side lobes. В данном случае у нас акустическая система висит вертикально, без наклона. Мы видим распространение звуковой волны на этом изображении. Также мы видим боковые вот эти лепестки, side lobes, которые обычно возникают в акустических системах данного типа. So one of the main things and differentiating things on Fohhn beam steering is that everything we do here is in real time. So if we have a connected speaker playing some music or playing some content, we will hear directly everything what we are tweaking here, what we are moving. Очень полезно то, что все, что мы делаем в этом программном обеспечении, если мы подсоединены к акустической системе, все изменения тут же вступают в силу, и если вот воспроизводится музыка, мы сразу услышим то, что мы делаем. Те изменения, которые мы сделали, будут наглядно слышны. So first thing we can do, we have an exclusive algorithm for reducing the side lobe. So the first thing we want to do is to eliminate radiation to the ceiling and to the walls in spaces that are acoustically complex, because we want to focus the audio to the audience and not surroundings. So первое, что мы покажем, это технология специально разработанная, эксклюзивная, запатентованная по подавлению вот этих вот боковых лепестков для того, чтобы уменьшить вот эти паразитные отражения от потолка, стен и так далее, чтобы сфокусировать луч. So here you see, let's say there is a ceiling here, and you have 94 dB SPL sound pressure in here due to the side lobe. So I want to reduce the side lobe as I activate the side lobe optimization, and what happens, it reduces up to 20 dB or 25 dB the side lobes here. So now we have a very focused beam. Без применения этой технологии мы видели, что сколько там было, 94, что ли, децибела в районе потолка, если предположим, что потолок там на 5 метрах. И когда мы применяем эту обработку, то сразу снижаем до 77 дБ SPL. We also lose some SPL on the main beam,
but that's usually not a problem because we are not looking for high SPL, but we are looking for an even coverage and for a focused audio. В данном случае мы не пытаемся получить очень большой SPL, высокое звуковое давление, а мы стремимся получить ровное распределение звукового давления и сфокусированный луч. То есть здесь, видите, довольно высокое звуковое давление было, а когда мы убрали, оно снизилось, но при этом именно получили фокусированный звук. What else we can do? Of course, we can tilt the beam. We can tilt it in 0.1 degree steps, so very precisely, and from plus 40 to minus 40 degree. And мы можем наклонять вверх-вниз луч с шагом 0,1 градус от плюс 40 до минус 40 градусов. So I can tilt it very precisely. What else can I do? I can change the opening of the beam. So now I can have a narrow beam, or I can keep opening the beams to make it more a point source kind of speaker. So I can hear the opening angle. Следующий параметр – это изменение угла раскрыва. То есть мы можем получить либо ровный прямой, если поставим 0 луч, либо широкий, уже более приближенный к точному источнику. Yeah. What else can we do? We can do two beams with a single speaker. So if I activate a second beam, let's say I am in a theater and I have a platea or ground floor and I have a balcony. So I could make a separate beam to bring audio to the balcony in here. Также мы можем разделить луч на два. Например, если у нас есть какое-то помещение с балконом, то мы можем одной акустической системой охватить и нижние, и верхние ряды. И еще от себя добавлю, что я часто использую эту возможность для озвучивания ближней и дальней зоны, чтобы выровнять по звуковому давлению вот звуковое поле. To see, and I can have independent roll on the second beam and focus the audio to the second beam. I have all the same controls I have with the first beam. I have them also second beam, and I have also a beam, so I can each beam separately. Здесь мы регулируем отдельно каждый луч. Ну, естественно, когда мы их регулируем, они начинают взаимодействовать, и один луч влияет на другой. I'm just showing here how you can create some listener areas and then adapt your beams to that situation. Мы добавили слушательскую зону для того, чтобы было удобнее адаптировать, настроить вот эти лучи. And all this is in real time, so that's one of the differentiating. Это все в реал-тайме. The product I was using, I have put in the simulation now, is one of the linear focus beam steering columns. So linear focus is our historical beam steering system, which we came out in 2008, and we are on the second generation of these beam steering columns. We have them in 4 models from 1.30 meters up to 4.30 meters. So the difference is how long you can throw, of course. So you have more SPL as longer the column gets, but you also have more control in the low end frequency. So as longer the column is, as lower is the controllable frequency that you can use. So that's the linear focus system. It's full range systems with 4-inch drivers. Значит, здесь представлены все модели линейки Linear Focus. Они представлены 4 моделями от 1 до 4 метров. Значит, в них во всех использованы одни и те же 4-дюймовые драйверы и волноводы. И стоит отметить, что
линейный размер акустической системы влияет на тот диапазон частотный, который мы можем регулировать. То есть чем больше акустическая система, тем более низкий диапазон, тем более низкие частоты мы можем регулировать. Соответственно, если мы возьмем метровую акустическую систему и будем пытаться сделать луч на 200 герцах, то у нас это не получится, а вот на 4-метровой вполне себе. Угу. So typical applications is premium conference rooms, where you want a very high quality audio, very focused, education and auditoria spaces. It's a very typical application for linear focus. Governmental buildings, so parliaments, public buildings, reception areas in these public buildings. Airports, difficult acoustics, some do precise steering, which is needed in these spaces. Cathedrals, of course, churches and cathedrals, where you need high intelligibility, usually in huge reverberant spaces. And here you have again an example on all the accessories we have. So I'm not talking about all the accessories in each series, just putting some examples here. For example, you can use the linear focus on top of a subwoofer and have it like this kind of setup that is very beloved in, for example, corporate events as well. Значит, все эти акустические системы хорошо, ну, они очень высокого качества, специально разработаны для озвучивания сложных помещений и помещений, ну, собственно, по цене можно понять, что они для залов премиум-класса, либо там, где по-другому никак не получается сделать. Да, вот здесь слайды конференц-залов, аудиторий, аэропорта и так далее, и так далее. И также есть набор аксессуаров для инсталляции этих акустических систем. И вот на последнем слайде, вот на этом, мы видим такое мобильное приложение, специальные аксессуары для установки акустических систем как отдельно, так и вот на сабвуфера. Это все фиксируется. Это не просто ставится, а фиксируется на болтах, специальные пластины. И также используются вставки аксессуары, вот вставки в виде корпуса динамика, то есть здесь может быть использоваться, например, 2-метровая акустическая система, но ее нужно поднять повыше, и чтобы это не какая-то палка там торчала, да, а используется стойка в таком же корпусе, то есть просто пустой корпус акустической системы фактически. But on beam steering, as I said, we are very wide range. We have a very wide range of products. So linear focus we've seen now, but soon we started developing further products with beam steering, like Focus Modular, which is a modular beam steering system, and Focus Venue, which is the same, just scaling them up for having a wider application possibilities with beam steering. So Focus Modular is, as I said, a modular beam steering systems. Here we have high frequency and low mid frequency modules that are stackable, so you can create long columns, which also allow to have the right size on the length of the column for the controllable frequency, so you can stack low mid modules and make a longer column and therefore control really low frequencies, have directivity in these low frequencies that you can do with Focus Modular and with Focus Venue. Дальше мы пошли в разработке этих акустических систем с технологией Beam Stearing. Следующая линейка — это Focus Modular. Предназначена, она уже рассчитана на большую мощность, там, где нужна большая мощность, больше звуковое давление. И следующее — это Focus Venue для концертов, рок-концертов и так далее. И эта линейка представлена в виде модулей низко-среднечастотных и высокочастотных. И
они все легко стыкируются, есть специальная, встроенная специальная крепежка, которая позволяет легко их строить друг над другом. И, соответственно, если мы возьмем среднечастотные модули и сделаем большую такую палку, то мы можем очень низкие частоты контролировать, сделать луч низкочастотный. Also, by using Fohhn amplifiers with a subwoofer, you can create subwoofer arrays and control the subwoofers as you would be controlling the beams on column speakers. So we can do subwoofer array control with beam steering. Также, помимо того, что есть как бы готовые на бимстиринг акустические системы, мы можем сделать sub-array из нескольких акустических систем, из нескольких сабвуферов с помощью усилителей со встроенным DSP. Для этого нужно этот sub-array массив сабвуферов разместить на равном расстоянии друг от друга, либо повесить их вертикально, либо вот так расположить горизонтально. И с помощью софта мы их объединяем в sub-array и можем регулировать направление луча, расширять, сужать, регулировать вот эти вот боковое излучение и тем самым получать хороший направленный звук. Here are some examples on where we use the focus modular. So this one here, which is mostly auditoria, parliaments, large theaters, or opera houses. We're going to see some examples with the focus modular now. So that's the World Conference Center in Bonn. Here we have a large focus modular system on each side. Фокус-модуль разработана для таких объектов, как большие залы, большие конференц-залы государственных объектов, театров, опер. Here we have an example in Opera Bastille in Paris. So here we put graphically things that you can do with beam steering. As you already seen before, you can do two beams with one module. So here we have one high frequency module on the bottom and one high frequency module on the top. And here we have the low mid frequency modules in the middle, which are stacked. So they work as a single large low frequency module. And in this case, we used the high frequency module for the upper balcony, and we do the split beam with the high frequency module on the bottom. So what we can do is actually reach until here, the last row, which we couldn't do using a standard line array, because if you put in here a line array, you would not be able to reach that seats because that's making some shadows. So you can overcome acoustical challenges that you cannot do with standard solutions. You can do them with this beam steering system. Здесь показана инсталляция фокус-модуля системы в опере Бастилии в Париже. Здесь вот это длинная, скажем так, палка, грубо говоря, представлена из двух высокочастотных модулей, расположенных снизу и сверху. Нижний берет основной зал и первый балкон, и верхний, соответственно, верхний балкон. И длинная цепочка стыкированных низко-средней частоты модулей, которые позволяют, собственно, это дело все покрыть равномерно в этом диапазоне. Another example in a mobile environment. So here the restrictions were, of course, acoustical, because you see the square is a lot of reflection. So we needed to focus really nice the sound to the audience. Then was also weight restrictions because of the stage structure. It could not hang so much weight on this structure. So it is a very light system as well for the SPL that this is delivering. So you have a ratio SPL to weight, a very high ratio. And the third restriction was visually. So they want the TV production doesn't want to have here some big line arrays, but that was the only visual PA system that was in this show. They didn't want big line arrays disturbing the screen and the stage design.
Я еще, Фернандо говорит очень длинные фразы, я совершенно забыл допереводить предыдущее еще предложение по поводу оперы. Там, значит, фишка в том, что если использовать классические массивы, то получаются так называемые тени звуковые, да, под балконами, и их нужно дозвучить отдельно. А использование длинных вот этих вот больших вертикальных массивов позволяет это сделать вот из одной точки. Вот, а здесь у нас концертная площадка под открытым небом, и эти акустические системы, они довольно легкие, хорошо вписываются в дизайн, они встали на вот эти конструкции. И также еще были ограничения не только по весу, но и по шуму, скажем так, и нужно было покрыть именно ту область, где находятся люди, и как можно меньше потревожить тех людей, которые находятся в здании. И как раз фокус-модуля серия с этой задачей в данном случае прекрасно справилась. То есть не то, чтобы они совсем не слышали, что происходит на площади, но это, по крайней мере, не сильно их беспокоило. Moving to the larger systems, to the focus venue systems, which is, sorry, it's this one here. So this application is for huge SPL, wide dynamic range, a wide frequency response. It is a three-way system, and some examples of application is huge LED screens. In this case, it's even on a cruise ship. So all the products you have seen, we have the possibility to serve them also in a weatherized possibility. So in here we have a focus venue system installed beside this big LED screen, where they also play some DJ sets and even some concerts. So they need high SPL, high dynamics system in this application scenario. Other examples. Далее мы покажем, как это может выглядеть в инсталляции на круизном лайнере. Здесь это площадка, где потребовалось высокое звукодавление и большой широкий частотный диапазон, то есть от самого низа до самого верха, для проведения концертов, каких-то диджейских сетов и так далее. И как раз здесь вот, ну и при этом в использовании вот при разных погодных условиях, в условиях морского воздуха влажного, повышенной влажности, здесь хорошо вписались акустические системы Focus Venue. И следующий пример будет в концертном зале проведения фестиваля. So also because you don't have to tilt it mechanically, you can tilt it with the beam steering, so it's very easy to integrate in scenarios like in TV shows where they don't want to see the speakers, so it's easily integratable in this kind of spaces. This is a very famous, this is like the German Oscars, so it's very let's say critical plays where they don't want to see the speakers and they want a perfect audio coverage in this large theater. So TV production is another example. Технология Beam Stearing позволяет, как уже говорилось, размещать акустические системы вертикально, и там, где критично именно внешний вид сцены, площадки, чтобы это все было хорошо интегрировано, собственно, в дизайн. Вот как раз для этих инсталляций очень хорошо подходит технология Beam Stearing. And another example where we use the focus venue system is in Spain, in the jazz festival in San Sebastian, very famous festival, international festival with international worldwide acts. Like Nora Jones was a couple of years ago in this show. Here the challenge is that, as you see, the square is full of walls in the by the sides, so they have a lot of reflections from the surrounding building. So here the challenge is the focus of the sound into the audience area.
avoiding reflections from the back wall and from the walls on the sides, on the buildings in the sides. This is a very nice project, and I think we're going to have a look at the designer project also. Следующая инсталляция, следующий пример – это во время проведения мировой известности джазового фестиваля в Испании под открытым небом, внутри вот такой вот, скажем так, каменной площадки, каменного мешка. Причем настолько известный фестиваль, что там даже выступает небезызвестная Нора Джонс. Здесь проблема в множественных переотражениях от кирпичных стен, поэтому нужно было спроектировать систему таким образом, чтобы точно покрыть именно ту область, где находятся слушатели. So here we have also a combination of different speaker models. Let's have a look at the project. So I can also use the opportunity to show you the designer software. I have it here on my browser. Сейчас мы посмотрим этот проект, как он разрабатывался, как просчитывался в Fohhn дизайнере. So that's how it looked in Fohhn design. It was a quite simple design. We did not have information on the surroundings, but here you can see how a Fohhn designer project looks like. I have been doing several snapshots, so we can work with several solutions. I tried a solution with a smaller system or with a larger system with different setups. Here we have some PT70 point source speakers as a downfill. On the PA you can see them here somewhere. В этом проекте здесь мы не видим, конечно, окружающих стен, так как это не в помещении, это получается снаружи, да, поэтому, видимо, сложно или невозможно просчитать такие объекты досконально, но тем не менее зато добавление вот этих слушательских зон позволяет нам, по крайней мере, точно сфокусировать лучи и хорошо покрыть вот эти зоны. Ну, это больше, наверное, для прямого излучения актуально. И, соответственно, здесь в Fohhn дизайнере сейчас Фернандо показывал, что используются не только Fohhn системы, но и другие акустические системы. И этапы, да, вот варианты с меньшим количеством динамиков, с большим количеством динамиков, с одной вот колонны, да, можно посмотреть, какую зону она покрывает и как ведет себя в этой среде. И, соответственно, вот внизу там представлены акустические системы ближнего поля и сабвуфера. Here you see, yeah, as you said, the subwoofer placed here, like a subwoofer array, PS850 double 18-inch subwoofers, some point source speakers, XT10 here as a front fill, and then the downfills here. So that was here we can see quite a mixture of products. А вот здесь вот внизу саб-арray из самых мощных сабвуферов 2 по 18 дюймов динамики PS850 модель акустической системы ближнего поля XT10 и дозвучка, вот эти вот по бокам еще внизу стоят PT70 серия Perform. So here you see how you set the beams in this software. It's really easy. You have very visual possibility of how you want to set the opening and the tilting of the beams for a precise simulation. As I said, I think that's good to have a separate training. The people which is interested, we will make an account for you, and we can have a separate training on Fohhn Designer. Здесь вот как раз так же, как и в Fohhn аудио софте, можно изменять регулировки луча, наклон, расширить, сделать 2 луча и так далее, для того, чтобы правильно сфокусировать. При этом из этого приложения можно перенести настройки в Fohhn софт, аудиософт и применить их там.
а то здесь подстроить и туда уже перенести просто. И для желающих, если будет необходимость, можем провести отдельно вебинар по именно этому фон-дизайнеру. Ну и на самом деле, кто владеет более или менее английским языком, периодически фонд проводит вебинары на английском языке, которые можно там посмотреть на их сайте, расписание и присоединиться. И по фон-дизайнеру, и какие-то еще вебинары тоже есть. Угу. I think from my side, that's it. We had a bit of an overview on the company and on the technologies and on the portfolio we have. I guess Samuel is still somewhere downstairs, and it is great if he can connect at some point, because if he's in the sound lab, we will be able to actually see the products itself and answer your questions with the products just in front of there. Samuel, are you there? Ну, Фернандо на этом свою часть закончил, и дальше, соответственно, если у вас какие-то вопросы, задавайте, чтобы мы вот прям пока сейчас онлайн смогли на них ответить. Ну и, естественно, всегда можно контактировать позже через меня, через моих коллег. На какие-то вопросы я отвечу. Сэмюэл у нас, похоже... вот Сэмюэл подключился. Да, может быть, Сэмюэл хочет сказать несколько слов. So I'm there. Just struggling a bit with my gimbal here, but I'm moving here into our sound lab. Мы перешли в нашу демо-зону Sound Lab. And yes, I guess you can see the different products, and on the very right side you see the focus venue system with the blue lights completely straight. Мы видим сейчас всю линейку представленную у нас здесь на стенде. И фокус-серия, самая правая, это фокус venue с такими красивыми голубыми огоньками, которые можно отключить. So I guess now it's time for questions from the colleagues. If you want to translate some questions, or do they want to see any product in detail, I think Samuel will have the opportunity now to show them, to have a close-up on the amplifiers. Какие-то вопросы, то сейчас самое время задать, чтобы Сэмюэл мог даже прям непосредственно показать это на экране. So here you can have a look at the amps. Так, ну давайте. Я вижу вопросы. Вопрос. Алюминиевые профили производите на своем заводе или заказываете в Китае? Where do you produce aluminum housing? In your manufacturer or something else? Somewhere else? Shall I reply? So the aluminium housing, of course, at our factory there is the assembly of the components. So the aluminium housing itself, it's not made here in our factory, but it's made in Germany. So we have local suppliers here surrounding us, also regarding electronics, regarding wooden housings, and then we get these components and do the entire assembly here at our facility. Ну, вот как раз алюминиевые корпуса, они изготавливаются не в этом месте, но тем не менее они заказываются у немецкого производителя, а все остальные компоненты производятся здесь. Дальше. Капы драйвера предпочитаете, если собственные разработки драйверов? Есть ли собственные разработки драйверов низкочастотных? Do you use high and low frequency drivers from
your development from your manufacturer, or also buy it somewhere? I can also answer if you like. You do. So the transducers, they are also not manufactured by us. So also in Germany, you can say right now there is no manufacturer anymore of these high power transducers. And so these are Italian ones. But what we are doing the research on it. So this means that we have customizations, and we are in the process of development with these main Italian manufacturers, and they provide us customized versions of the speakers to fulfill our requirements. Да, драйвера мы тоже сами не делаем, мы их заказываем, но мы проводим, разрабатываем дизайн, модификации, и сторонние производители в Германии и в Италии, они под нас эту кастомизацию производят специально под наши нужды. Так. And maybe still one information there. Of course, there are differences in the speakers, in the drivers itself, and so this is also part of the quality that by the choice of the speakers. This is also an essential part of the quality of the components, and this is unfortunately or fortunately, how you say it, it's also part of the price. So this means you have a direct relation between the quality of the chassis itself, the speaker, and the price. Ну, грубо говоря, все эти компоненты, они, так как они требуют такой вот специфической разработки и не покупаются прям вот напрямую готовые продукты, это все, естественно, добавляет стоимости конечного продукта, но, как говорится, за качество нужно платить. Так, что за подарок стоял на складе, перевязанный лентой? Ну, давайте пока опустим этот вопрос. Фон-дизайнер платный, если да, то какая цена и условия? До недавнего времени он был платным, какая-то подписка была, но для наших партнеров Fohhn сделал бесплатные условия. То есть наши партнеры, если мы подтвердим, что вы являетесь нашим партнером, они предоставляют бесплатное использование фон-дизайнера. Пару слов, о каких физических принципах основано формирование звукового луча в представленной технологии. Не знаю, можно ли это сказать пару слов и смогу ли это перевести. Но можно попробовать. One of our partner asks, can you explain simply, if it's possible, say a couple of words about beam steering technology, how it exactly works? Okay, I can do that. So basically, how we implement the beam steering, I can explain that. And beam steering works on the modification of the signal, which is sent to each of the drivers of a column speaker. So by the modification on the phase and the magnitude and some DSP processing, which is different for each driver, this means you have one DSP channel and one amplifier channel for each of these 16 or 32 or 8 drivers, or how many drivers there are in the speaker. You are able to create some cancellations and summations in different points, and that makes that you can steer the sound up or down or modify the characteristics of the radiation pattern. So basically it is DSP based modifications of the signal which is going to each of these drivers. That's the basic on beam steering. The specifics is that we are able to do that in real time. So other manufacturers have beam steering, which you have to pre-process, make some calculations, the software calculates some parameters, and then it sends to the speaker, and then after 10 minutes you get your result. We are able to do that in real time.
Ну, грубо говоря, это не как некоторые думают, это не является физически управляемым наклоном драйверов и так далее. Здесь все делается, то есть драйверы зафиксированы жестко, и все сводится к тому, что на каждый драйвер работает свой усилитель со своим DSP. С помощью программного обеспечения заранее рассчитанного какого-то процесса изменяются параметры, различные параметры этих драйверов, и таким образом просчитывается, как поведет себя уже полный луч, который идет от всех драйверов одновременно. То есть это чисто, получается, расчетные величины. Угу. Так, далее. Технология фазированной антенной решетки. У каждого источника решетка регулируется фаза звуковой волны, общий фронт звуковой волны, суперпозиция волн за счет интерференции. Но можно не буду это переводить. Короче говоря, да, похожие параметры действительно используются, и, скорее всего, из-за суперпозиции волн от всех источников и появляется собственно, направленность. Я думаю, что это ответ и был. Так, есть ли практика применения систем в горизонтальном виде? Have you any experience to use linear speakers in horizontal position? So passive line source or beam steering? Doesn't matter, any. Of course, there are projects. I have personally not done that ever, but I know maybe Samuel has supported some projects like that. I know there was one in China where we're doing some steering with venue I can modular. explain it where so first of all, there was a request some time ago asking, can we use LX speakers as monitor speakers horizontally? So what I was doing, I was putting a LX speaker horizontally on the floor and listening to it. What you hear is that it's very narrow. So I said, no, don't do it. First story. If you like, you can translate. Да, в общем, Сэмюэл не рекомендует использовать эти акустические системы в качестве мониторов, положив их на пол горизонтально. Это первый вариант. What the second one? The second one, I listened to LX speakers mounted at a ceiling it was a big foyer, big lobby of a hotel. They put the LX60s horizontally at the ceiling, and I have to admit, it works very well. So what's the secret? You have a certain distance to the speaker, and then it works well. Но ежели эту акустическую систему повесить на потолок, в частности здесь в отеле в лобби использовалась такая система, то здесь уже будет довольно большое расстояние. При этом при этих условиях эти акустические системы работают хорошо. То есть на потолок можно. Then I have a third example. We have a project in China, Nanning. There is the focus modular system used, so this one. It's used left and right, and still we need something in the center. And what was done there after a trial, they put a DFM 100, a high frequency module, horizontally in the center. And it turned out that this works very well. So they are very happy, and they put it there horizontally. So under the line, you can say, it's really depending on the application. So it works for central zone, right? Yeah, a center speaker, one DFM 100 is put here in as a center speaker in the middle. In Nanning, that's the project in China. В Китае использовалась акустическая система DLF-100, высокочастотный модуль для покрытия именно центральной зоны. То есть, да, так тоже можно использовать, в принципе. Так. Далее. Какова минимальная высота колонн? Можно ли сделать их высотой с настольный 27-дюймовый монитор?
Ну, минимально там все-таки есть, 27 дюймов монитор нет, точно я могу даже не спрашивать. Я сейчас скажу. Вот то, что на сайте у них написано, размеры акустических систем, то есть их по умолчанию, и меньше этого размера сделать нельзя. Значит, если мы говорим про Media Scale систему, возьмем первую, их два, они представлены в двух версиях, Media Scale 1, Media Scale 2, Media Scale 2 побольше и в 2 раза больше мощность, и они, соответственно, длиннее. Так, смотрим, Media Scale размера. Значит, минимальный размер получается у нас высота 355, и причем есть максимальный размер указан до 1,413 миллиметра, ну, то есть метр и 40 сантиметров, грубо говоря. То есть вот если от 355 миллиметров и до 1,5 метров примерно. Так, далее. Что у нас за вопросы? Dimitri, may I just make still one remark on the question of horizontal speakers? I have the remark that scale speakers you may of course use horizontally. So scale speakers are point source speakers. Point source. And then you may use it under any condition you can put it horizontally. This just as an additional remark regarding horizontal speakers. Да, так как Media Scale спикеры не являются линейными источниками, то там вообще нет проблем, как их инсталлировать, потому что они работают как точный источник, и у них, собственно, что по вертикали, что по горизонтали практически одно и то же. Так, на каждый драйвер при управлении лучом вы посылаете эфир-фильтр. Так, Михаил, давай, наверное, эти вопросы мы отдельно обсудим. Так, все, на остальные вопросы мы тоже ответили. Есть еще какие-то вопросы по поводу, кроме как про Stearing технологию? Так, есть ли активные акустические системы? Да, вот акустические системы в основном представлены именно в линейке Focus серии. Все Focus серии устройства, они являются активными. Что касается обычных акустических систем, у Fohhn есть только одна, по-моему, линейка для таких мобильных каких-то приложений, небольших инсталляций, в которые можно встроить микрофон там или какой-нибудь CD-диск. Можете посмотреть на сайте. А все остальные акустические системы являются пассивными. Еще какие-нибудь вопросы? Samuel, I've asked the question regarding active and passive loudspeakers. I've said that Fohhn has active loudspeaker just in Focus series, right? And one series for mobile installation with possibility to integrate CD and or wireless microphone system, right? Yes. Other loudspeakers are passive loudspeakers. So let's say by definition, all beam steering speakers are active, right? So linear focus, DLI, focus modular, focus venue, all these units are active. Точно, я еще есть, да, сейчас добавлю. Then we have the system called Area, which is also active based on Cat5 cables or Cat6, whatever. So based on Cat cables. So this is system Area, also active. Then
you said it right. We have the battery-powered speaker called EasyPort FP22 with integrated microphone, wireless microphone, integrated CD player, and so on. So this is a battery-powered active speaker. But we are working also on a new active product for classroom application, conference room application. Да, значит, я не совсем был прав, я действительно забыл. Как минимум есть еще серия Area, которая представляет собой активные акустические системы. Это прям система, где акустические системы запитываются и подсоединяются к некому контроллеру по одной витой паре. Как раз вот для них разработана шина передачи Fohhn-net, или AreaNet, правильнее, которая включает в себя Fohhn-net, это управление и питание, и там же аудио AES EBU. Вот. И Сэмюэл не сказал, но я вспомнил, что также есть в серии X-серии есть активные сабвуферы, которые позволяют как подключать дополнительные сабвуферы пассивные, объединять, так и топы. То есть вот если зайти на страничку X-серии, можно посмотреть как раз характеристики этих сабвуферов. И это очень удобно в мобильных приложениях, в мобильных инсталляциях, когда топ ставите на сабвуфер и подключаете его, запитываете его от него же. Да, так что есть действительно. Чего мне не хватает в фоне, так это активных напольных мониторов сценических. А в остальном, в общем-то, все это есть. Вот Сэмюэл показывает Area спикер. Там вход-выход, RG45, подключается от CAT5E, категория экранированная, в цепочку друг за другом. В зависимости от мощности громкоговорителя определяется, какое количество их может быть на одной линии. Соответственно, самые маленькие – это, как они называются, самые маленькие, секунду, это LX10, ASX, они 50-ваттные, и их можно до 4 штук повесить на одну линию. И, соответственно, чем больше акустическая система, сабвуфер, например, естественно, только по одному можно вешать на одну линию. И контроллеры, вот эти вот, которые обеспечивают питанием этих акустических систем, они там 4 модели, 2 модели двухканальные и 2 модели 8-канальные. Угу. Сэмюэл? Yes, I think you explained it already. So this is an area speaker. And you've mentioned also the experienced subwoofers, which are able to power also passive top speakers. Yeah, exactly. Yeah. Так, ну что? Все? I think there is no any questions additionally. Everything is clear now. Very good. Some last words from your side. Fernando. Well, thank you for joining today. Спасибо, что были на нашем вебинаре. It was a pleasure. As we said, we're happy to make new or other webinars focused on your interests. Of course, on Fohhn Designer, let us know your email accounts, and we will establish a Fohhn Designer account for you. We have some training videos, and we can also arrange, of course, a webinar with Dimitri focused on Fohhn Designer. Соответственно, как уже было сказано, мы рады будем представить другие вебинары на различную тематику по интересам, как и отдельные линейки рассмотреть, так и программное обеспечение, Fohhn Audio, Fohhn Designer. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, и мы будем рассматривать возможности. Окей, Сэмюэл? We say thanks a lot for joining, being with us.
Great. Looking forward to see you soon again. Also, hopefully to see you one day here in Nürtingen. You are heartily invited. We are highly motivated to welcome you here, and I hope this will come shortly at this moment. Окей. Мы рады были вас здесь всех созерцать. И, конечно, как только будет возможность, приглашаем вас к нам в гости, посмотреть вживую, послушать, пройти какие-то курсы, обучение и так далее, и так далее. Спасибо большое. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Пока. Bye. Bye. Bye.